be green, press the button. Already. This one. Okay, all right. Ready? Okay. Good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon, Miss. Okay, so we are doing the evaluation for today. I will start from the summary point here for English. Yes. Please explain to me about the possessive nouns, yeah? Yes, Miss. Yeah. Possessive nouns shows your ownership or belonging, or when you want to tell how something is belong to yours, or you are in possession of something. For example, you want to say this pen is yours. How do you say this is yours? This pen is mine. Mine is the form of possessive nouns. First, and you can also add an apostrophe and s for singular nouns. You already know about singular, right? Singular is tunggal in bahasa. So if you want to say something belong to something or someone, like for example, this dog, the bone belongs to the dog. So the one who is in possession of the bone is the dog. But you need to write the dog's bone. You put apostrophe. Apostrophe is tanda petik. And you add s next to the subject who owns the thing. That is. And then there's also for plural pronouns ending in s, add just an apostrophe. For plural nouns ending in s, plural, what is plural is jama. Add just an apostrophe after the subject. So contrary, instead of the apostrophe behind the s, you put the apostrophe next to s. So the dog's part is the part which belong to the dog. I mean, not exactly the dog is the one who have the part, but this is the part for dogs. That is the dog's part. And then there's also example is including Sarah books. That means the book belongs to Sarah, or Sarah have the book. Has the book. Sorry, the cat's toy. That means the toy belongs to the cat. You can see in this third example, teacher's loan. The apostrophe is next to s because teachers. Teachers is many. That means the teachers is plural and you put apostrophe next to the s. And then there's also possessive nouns can be used with names. For example, like James' bike or Sarah's book, Jackson's pen, Clara's toy. That means all of the object that I mentioned is belong to you. Okay. For IPAS, oke, coba jelaskan nih, Sir. Rumah adat suku di suatu daerah mencerminkan kehidupan masyarakatnya. Seperti contohnya adalah rumah gadang. Rumah gadang mencerminkan pola kehidupan masyarakatnya itu berazas atau memiliki nilai kekeluargaan. Contohnya rumah gadang di Sumatera Barat itu dia rumah gadang. Gadang in bahasa adalah besar, rumah besar. Rumahnya itu disebut seperti itu karena memang rumahnya besar dan dia itu tidak hanya satu keluarga di situ, tapi ada nenek, ada paman, ada kakek, ada ponakan, ada lagi tante. Itulah dia yang mencerminkan kekeluargaan atau kebersamaan di Sumatera Barat. Jadi rumah adat itu dia menggambarkan pola kehidupan suatu masyarakat di wilayah itu. Seperti kemudian rumah bolot di Sumatera Utara. Itu juga mencerminkan pola kehidupan yang bermasyarakatnya atau dia kehidupannya itu kebersamaan. Kemudian lagu dan tarian daerah memiliki makna dan pesan tertentu. Seperti tari saman di Aceh. Itu dia mencerminkan tentang pendidikan, tentang keagamaan, dan dia tentang kekeluargaan atau persahabatan. Atau tari piring dari Sumatera Barat, tari piring, kamu sudah pernah melihat videonya kan yang seputar tari saman, dia itu kompak, dia itu cepat. Tari piring, dia menggunakan piring, dia itu mencerminkan ungkapan rasa terima kasih terhadap
hasil panen yang melimpah. Terima kasih kepada Tuhan. Selain dari sini ada lagi yang serkasi, misalnya rumah adat dari suatu suku gitu, ada. Rumah adat dari suatu suku. Selain inilah, selain Oh, dari ada sih Sumatera Miss. Barat. Tapi lagu daerah, misalnya itu kan lagu apa namanya? Lagu Bunga Jempa, lagu lagi Buang apa? jumpa dari Aceh. Kemudian ada lagi apa Yamko Rambiamko dari Papua. Itulah saya putar yang mana kemarin. saya putar? Hah? Yang mana saya putar? Yamko Rambiamko. Kalau Buang Jempa saya yang nyanyikan sama Kampung dan Jawa di Mato. Orang tuh Mendengar ya. Heeh. Sertanya nggak mereka? Betul. Nanti Sir tanyakan satu persatu ya, Iya. apa rumah atau misalnya Oh, kuis gitu. Iya, Miss. ya dari suku kalian gitu misalnya, ada nggak sertanya? Lagu dari suku kalian gitu. Mereka kebanyakan itulah di buku kan nggak ada suku Tionghoa. Jadi kami orang apa sih? Saya riset lah Tuhan apa gitu kan. Itulah yang suku Hakka, suku apa gitu kan. Saya tunjukkan contoh rumah adatnya. Kan ada kalau misalnya oleh CPP yang hari Senin kemarin. Saya putar yang Chongapi. Ini dia kan apa rumah Seva apa dia lebih ke nama arsitekturnya, gayanya, bukan apa rumah adatnya. Kalau kamu kalau kamu itu kalau nenek orang mana? Orang apa Riau? Oh, itu berarti suku Kek banyak kayak gitu. Kasihan sih orang Miss. Iya, kan Sir bisa bilang nanti cari di rumah ya, atau coba tanya mama papa ya. Udah, namanya. Suruh tanya nenek tapi apa namanya jawabannya nenek? Nanti lah itu kata nenek. Nanti lah itu kata mereka. Enggak, kata nenek orang itu. Oh, Pas orang tunanya. mereka sudah tanya begitu. Iya, saya tanya. Udah kamu tanya kemarin sama apa? Sama ayah sama apa? Udah, tapi nenek kayak males gitu seru. Tapi mereka kan perlu tahu ya Iya, dari suku harusnya mereka kan. tahu lah. Oke, jadi Sir bantu mereka itu dengan mencari gitu ya. Iya. Suku apa lagi kemarin tuh? Apa lagi? Seperti si apa itu Bisa apa namanya yang yang twins itu, yang kembar itu kan mereka suku apa itu ya? itulah kalau saya juga baru apa kan kayak kemarin tuh orang tuh juga yang ngasih tahu kalau misalnya sering jelaskan BI IPAS gitu waktu pada nggak ngerti jadi saya jelaskan pakai bahasa Inggris depan orang itu kadang-kadang Oh, mereka nggak bisa bahasa Indonesia yang twins? agak payah di Payah, rumah ya. orang tuh pakai bahasa Inggris Mereka suku apa sebenarnya? nggak tahu saya Miss nggak pernah saya tanya Sir boleh tanya nanti. Misalnya coba please ask your parents, ya kan, coba tanya orang tua kamu. Sir mau tanya, Sir mau kasih satu kuis ini besok Sir tanya ya gitu. Coba cari tahu satu lagu dari suku kamu gitu. Itu perlu juga gitu kan. Jadi mereka tahu juga. Oh, ternyata ada juga dari suku saya ya gitu. sama yang saya putar lagi kemarin ampar-ampar pisang sama enggak yang saya nyanyikan Masa mereka hanya tahu dari suku-suku lain, sedangkan dari suku mereka sendiri pun mereka nggak tahu gitu kan. Harusnya yang paling pertama dari suku kita sendiri kan gitu. Itulah untuk IPAS ini ya. Miss. Oke. Now we move to health education. Health education. This is about food. Ya. Oh ya. Cannot ya. Enggak Miss, apa Miss? Ini saya belum saya ganti Miss. So? Enggak. Yang This one. 12. This one. 12 February, don't you see? Di bawah lagi nggak ada lagi Miss? Health education, no more. Ini Only this one. ini enggak, ini yang punya ini Februari 3. This is 3 to 7. Enggak, soalnya kami yang di this week dia apa Miss? CPQ Miss. Hah? Pardon? This week is CPQ and next week CPQ. next week. So this one for next masuk. week. Iya, for next week tapi kayaknya belum saya apain Miss. You edit later ya? Iya Miss, oke Miss. Oh, this is for next week ya? Iya. Don't forget to edit. Karena saya Oke deh. Oke, dan now we move to PPKN. Iya Miss. Ini minggu ini atau minggu depan lagi nih? Ini minggu ini Miss. Minggu ini ya. 14. Oke, ini coba jelaskan tentang ini dasar hukum. Bahasa Indonesia adalah bahasa negara dan bahasa persatuan. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan sebagai bahasa resmi suatu negara. Dan negara kita bahasa negaranya adalah bahasa Indonesia. Bahasa negara
mempunyai dasar hukum. Itulah bedanya dengan bahasa persatuan. Dan dasar hukum bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia diatur sebagai bahasa negara di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 36. Sedangkan Sumpah Pemuda adalah di mana bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa persatuan. Dan Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ingat, 28 10 28. 28 Oktober 1928 di ayat ketiga Sumpah Pemuda. Ayat ketiga Sumpah Pemuda itulah yang menetapkan bahasa Indonesia, awal mulanya ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jadi kalau ditanya bahasa persatuan, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ditetapkan di mana? Di Sumpah Pemuda. Dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ditetapkan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Di mana ini ditetapkan? Apa sih? Di mana? Di apanya? Tempatnya? Di mana? Tempatnya nggak ada di buku, makanya nggak saya taruh. Saya cari lah, ya ampun. Ini harus lengkap ya. Okay, PPKN ini Ya, Miss. ditetapkan di mana gitu ya. Ya, Jangan Miss. hanya tanggalnya. Itulah Miss, sama itu kan satu lagi sains. Nanti mau saya tanya juga sama Satsapi. Kan Ini kami cari ya. Ya, Miss. Ini cari dari Google. Ya, Miss. Di mana dia ditetapkan? Jadi kalau dia nggak ada di buku, itu nanti gimana, Miss? Kalau misalnya nanti Kan ada Google, Sir. Iya, Ini enggak maksudnya search. nanti takutnya. Kemarin kok masalah siapa itu yang bilang jangan yang nggak ada di buku di apa namanya tambah-tambah. Itu masih berkaitan. Kalau masih berkaitan nggak ada salahnya lah. Misalnya kayak kemarin ada tuh saya kena juga tuh Miss. Pokoknya nggak bukan inilah this week kan tentang cahaya science yang dipelajari refleksi sama cara apa itu light source kayak gitu. Refraksi nggak ada. Refraksi kan yang dia saat apa ya kalau misalnya kita tengok kita celupkan air kan agak beda karena dia beda Kalau masih medium. berhubungan, kalau masih berhubungan ada kaitannya dengan pembelajaran Sir di kelas, tidak ada salahnya ditambah Sir, dijelaskan saya secara nanti- langsung. Takutnya nanti terlalu advance terlalu apa nanti. Saya lupa kemarin tuh pernah saya. Kuncinya jangan terlalu meluas sekali, ya. Tapi kalau masih berkaitan seperti inilah, ditetapkan tanggal 28 Oktober 1928. Masa tempatnya aja pun Sir nggak tahu gitu kan, di mana dia ditetapkan. Saya tahu, Masih tapi berhubungan dengan ini. bukan saya lupa juga makanya nggak saya. Nanti carilah ya. Iya, Miss. Isinya Sir ingat nggak? Iya, apa kami bahasa apa pemuda-pemudi apa Indonesia bertumpah darah yang satu negara apa Indonesia berbahasa yang berbangsa yang satu bangsa Indonesia berbahasa yang satu bahasa Indonesia 1 2 3. Sir suruh nggak mereka menghafal? Udah. Saya juga masukkan apa juga Isinya ada di buku? ada Ada. masukkan ke HW juga Iya, yang penting mereka udah hafal. Ini mesti Sir cari ya, di mana dia ditetapkannya. Oke, now we move to science. Sorry for my voice ya, because I'm Yeah, Miss. coughing. Alright, this one about light. Please explain, Sir. atasnya Miss. Too big ya. Inilah makanya saya buat di sini reflection. Saya pun agak takut juga ini. Okay, please explain first. Light can bend when passing through objects. So when I said passing through objects, that means the medium that the light goes on. So for this example, the light goes from light source to your eye. The medium that the light goes through is the air. But when the light goes through different medium, when passing through different objects other than air, like water or like glass, it is make the light goes bend or it can bend the lights, and it's also called reflection. The example is when you put your finger in the water, you might see like the image is kinda like distorted, like it is not how it should be seen. That is called reflection. And light is energy that help us to see objects. Wait, I stop first. Yes, miss. So is there any, I mean like, maybe just now you say light can bend. Yes, miss. Yeah, light can bend when passing through objects, we call refraction. Yes, miss. So is there any definition that, how to say that, yeah?
There are two kinds, yes. Light can bend, And and then- then one more light can be reflected. be reflected. Yeah, only the reflected in the bulb. I mean, what do we call Huh? this one? We call refraction. So one Reflection. more Reflection. reflection. Yeah, reflection. Only the reflection in the It's bulb. like same, you say. Reflection, Refraction, and then reflection. reflection, Refraction. reflection, and reflection. Reflection. Oh. So why don't you put here reflection? Why don't you put This reflection. number 4? Yeah, okay. Continue. And light is energy that help us to see objects. I already told you about light source. What is light source? Light is the object that produce light, and the light produced help us to see objects because the light goes from the object into our eye. And shadows form. What is shadows in bahasa? Bayangan. Shadows form when the light is blocked by the object. So for example, the light from the lamp as the light source can sometimes blocked by an object, and the black area around where the light is supposed to be is called shadow. And reflection occurs. What is reflection? When light from the light source bounces off a surface. From the light source, it gets bounced off the surface. And what happened to the light after it got reflected? Yes, it travels in new direction, but still in straight lines. Okay. So, okay, now we move to vocabulary list. So please explain about rough. Huh? Rough. Cloud is uneven or not flat surface. Cloud surface reflect light poorly. And if light goes into the cloud surface, it reflects into all direction. For example, For example, like wood or like rock. okay, smooth. Smooth is even and flat surface, and smooth surface can reflect light well. The example of smooth surface is the surface of a mirror or the surface of an aluminum foil. And if light reflects into smooth surface, it will reflect into new direction. Why is your explanation different, sir, with this? Don't you read it first? Is Don't you read it first? I read it, but I already this is for Tuesday, for Wednesday. This Agak is- lupa. But I get the gist of it. Most of them are different. Yes, miss. Reflection? Reflection? What is that? Reflection is when light bounces off a surface. And if something gets reflected, that means it will travel in new direction. See? Different, sir. Yes, miss. Only the extra explanation. Miss. You should create a new one again. I have told you before, right? Yes, miss. You just I just want to make sure that your explanation is same or different with this. So if it is different, it means that you haven't mastered, you haven't understood all of this, because you make this one and then your no, miss. explanation No, miss. is different. Like not really, because the extra explanation is only for Monica, and you know about how reliable the Monica is. So of course I still read the textbook. I still refer to CPQ to make the explanation like the one that I make. And if you check, it's still
makes sense or in line with what the definition according to the text and what the concept is. But not really different. I mean, not really different. Even the example also different. The definition also different. The definition is reflect for You like a just make section. I think you just read for the graded, right? Huh? I think you just read for the graded definition, right? The graded, Definition. the graded The definition what for is the simple one. There are two definition. Oh, sorry. There are two definition here, right? Hmm? There are two definition here. Yes. You just read this one, right? This one you don't read, right? I read also. No, Not really. it's totally different. It's totally different. I also, I also analyze that your explanation is same or not, like you said just now. But if it is totally different, I don't really accept that. At least you take one, how to say that, a key from this one, and then you develop. It's okay. But this is totally different, I think. Okay, I want to see for others. Subjects like, okay, English, string instrument, what is that? String instrument is an instrument that produce string instrument. Lupa. String instrument. Okay, next. I'm sorry, miss. With string. Musical instrument. Musical instrument is oh my god, I forgot everything. Musical instrument is an object that makes sound. An object That produce sound. produce sound. I'm sorry, miss. For the additional explanation, For the sorry, miss. you forget. Nah? You forget. Harp, what is that? Harp is a string instrument that produce sound when you touch it, when you I knew. Triangle. Triangle is a musical instrument that produce clear sound and usually are used at the end of the concert. What is made of? Huh? What is made of? It is made of steel. Triangle, it is made of steel, I think. You think? You didn't put it here. Trombone. Trombone is a musical instrument that is kind of like flute, and it also played by blowing on it, by blowing air into it. Even the great definition also different, sir. You put here a brass instrument with a sliding tube, all different. You didn't read there. Yes, miss? You didn't read No, English. sometimes when I like it goes lupa semua, miss. Goes away. Yeah, it goes away suddenly. Man. Okay. Something like that can happen. Okay, now we move to IPAS. Mandau itu apa mandau? Mandau adalah senjata adat yang berasal dari Kalimantan Barat. Mandau digunakan dalam upacara adat dan dia biasanya disimbolkan memiliki simbol kekuatan. Dan pria-pria di Kalimantan Barat biasanya membawa mandau untuk menunjukkan kekuatan. Upacara ngaben. Upacara ngaben adalah upacara pembakaran jenazah di Bali. Dan biasanya upacara ngaben dihadiri oleh berbagai pemuka adat. Upacara apa ini, sir? Upacara ngaben, Miss. Iya, maksudnya upacara bagaimana nih? Pembakaran jenazah, Miss, di Bali. Seperti kalau di sini dia kremasi.
Kenapa harus dibakar? Karena karena dia berhubungan dengan kepercayaan di sana yang kebanyakan menganut agama Hindu. Hindu. Yes. Tari kecak. Tari kecak adalah tarian dari wilayah Bali yang terkenal dengan suara cak, 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 just like that. Dan dia biasanya dilaksanakan oleh puluhan hingga ratusan orang, dan dia memiliki makna kebersamaan atau kekompakan. Kekompakan. Yes, yes. Gitu, mis kadang-kadang karena apa PPKN bisa memang lupa nggak ada semua, ya? Mis. Habis? PPKN memang nggak ada ya? PPKN is Untuk Jumat tidak ada memang. Jumat yang ini, Mis. Jumat kemarin tidak ada. Oh, CPQ. CPQ ya. Yes, Oke, CPQ. ini ada nih untuk hari untuk tanggal 14 kemarin ada ya. Bahasa negara itu apa? Bahasa negara adalah bahasa resmi yang digunakan suatu negara. Bahasa. Oh ya, CPQ next week, Mis. Ada, Mis. Bahasa resmi yang digunakan suatu negara. Yes. Itu saja penjelasannya? Bahasa resmi atau bahasa negara tersebut, bahasa negara adalah bahasa resmi yang digunakan suatu negara, dan contohnya adalah negara Indonesia memiliki bahasa resmi bahasa Indonesia. Begitu juga dengan negara misalnya Jerman menggunakan bahasa resmi Jerman. Oke. Aspek sosial. Aspek sosial adalah perbedaan atau keberagaman dalam masyarakat yang dia digambarkan dengan status atau profesi yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya perbedaannya itu dari orang-orang yang memiliki profesi dokter, ada yang guru, ada yang petani, ada yang pengacara, dan begitu. Ini bisanya serbuat. Habis? Saya jelaskan. Karena saya ini bisa, tapi sains tadi sama sekali tidak ada sama, beda semua. Ini masih ada sedikit sama, ini masih bisa saya terima ya, karena masih berhubungan. Itu jangan lupa. Kalau misalnya memang nggak saya baca sama sekali, pasti semuanya saya cuma baca yang definisinya aja kan. Semuanya pasti nggak lupa. Itulah. Untuk latar belakang ekonomi. Latar belakang ekonomi adalah perbedaan seperti yang di aspek sosial tadi, namun dari tingkat ekonomi seseorang. Misalnya dari masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah mungkin tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau jika dia tingkat ekonominya tinggi mungkin terkadang tidak mau bergaul dengan yang tingkat ekonomi rendah. Itulah perbedaan yang membuat keberagaman di masyarakat. Okay. Now we move to homework. IPAS, wilayah manakah yang memiliki senjata adat Sumpit dan Mandau? Yang memiliki senjata adat Sumpit dan Mandau adalah wilayah Kalimantan Barat. Oke. Jadi upacara apa itu yang dilaksanakan di Jawa Timur, di suku Tengger? Upacara yang dilaksanakan oleh suku Tengger di Jawa Timur adalah upacara Kasodo. Upacara Kasodo. Pakaian adat dari Jawa Tengah apa, Sir? Pakaian adat dari Jawa Tengah adalah blangkon. Nama rumah adatnya? Rumah adatnya Joglo. Okay, we move to bahasa Indonesia. Sinonim pintar itu apa? Sinonim pintar bisa cerdas, bisa jenius, bisa cendekia, bisa lagi pintar. Cemerlang itu tidak masuk ya? Tidak masuk, Miss. Karena cemerlang dia lebih ke cerah gitu ya, Miss. Lebih ke cerah maksudnya? Cerah ya, Miss. Dan kalau nggak ada korelasinya juga kan sama pintar. Mungkin pikirannya cemerlang, bisa aja. Tapi Oke. Kita lanjut. Dikte itu apa? Dikte adalah perintah untuk melakukan sesuatu atau menulis sesuatu yang menggunakan suara. Misalnya
Ini soal ini akan serdiktegan mulai dari nomor 1. Hemat. Hemat adalah menggunakan sumber daya secara efektif dan bijaksana. Cara efektif dan bijaksana ya. Antonim itu apa? Antonim adalah kata yang memiliki makna yang berlawanan atau lawan kata dari Apa itu suatu kalimat? kata. Oke. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat untuk meminta atau menginstruksikan orang untuk melakukan sesuatu. Dan ciri-cirinya adalah seperti memiliki kata kerja aktif. Dia biasanya menggunakan tanda seru di ujung kalimat dan berintonasi tinggi di awal dan rendah di akhir. Menggunakan partikel lah dan kan. Lah dan kan. Tuliskan, bukalah. Okay, health education. What happen if you consume contaminated water? You will get sick, you will get disease. So why do we need water? We need water because we are using it in our daily life. For drinking, for cooking, for taking a bath, washing clothes, and every facet of your life. Sir, this is short answer questions. Why do you put what is the 3 diseases? What are? What? Oh yeah, what are? Sorry, miss. Okay. What is? Yeah, I forgot to tell. No, what is but what are? Okay. So what are 3 diseases caused by drinking or eating seafood from contaminated water? The disease that you will get from drinking or eating contaminated water and eating seafood from contaminated water is diarrhea, dysentery, and cholera. So what is marine police? That means marine police is the law enforcement that patrol the waters, and it is looking and they are looking for illegal activity or doing the law enforcement in the body of the water. Oh, it means they are taking care of the water. No, they are just doing law. They are enforcing law in the body of the water. They are not if you're taking care of water, like you take the trash, like, but they are not doing that. They are not doing that. No, they are just like patrol. Yeah, they are patrol. They will find the one who is responsible and maybe calling the one who got the authority or the capacity of. So it means, sorry, I got. So it means that if they find any people throw the rubbish maybe into the water, yes, so they will detain the said they party. will warn them. Huh? They will warn them or put them in a jail like that. Or Yes, they will detain them and they will taking them down, and maybe and then after that the cleanup will be done by the like concerned party, like for apa namanya, apa namanya lagi nah. And prevent that. Yeah, maybe don't ever say that again. Yes, maybe what is the name? If I remember correctly, there is this like organization that is responsible for cleaning up, not the marine police itself, because actually they don't take action to clean the water. Yes, they are just enforcing law. In vocabulary list, I also put that enforcing law in the water. Because there's no way you. Yes, I thought that. There's no way you will clean the oil patches, because marine police usually the name itself, only the name is MP marine police. They are usually consist of army, sometimes provost, propam, polisi, maybe because someone in my family is marine police. They are the patrol. They are doing the joint activity with other they law just enforcement. Coordinate, just check. Yes, means joint operation. Yang menjadi dasar hukum dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pasal berapa? Pasal Undang-Undang 1945
pasal 36. Nilai yang dipetik dari kegiatan gotong royong Adalah nilai kerjasama, nilai kebersamaan, kerjasama dan persatuan. Jadi apakah bisa diterapkan gotong royong ini dalam semua hal? Tidak. Contohnya, kamu tidak bisa menerapkan gotong royong di kegiatan seperti ujian atau misalnya sesuatu yang harus kamu lakukan sendiri. Karena kalau seperti itu kamu curang namanya. Jadi cara orang berinteraksi berdasarkan status dan profesi itu definisi dari apa? Definisi dari aspek sosial, keberagaman sosial. Apa sih manfaat dari gotong royong ini? Manfaat dari gotong royong, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan pekerjaan menjadi terasa lebih ringan. Apakah penting adanya keberagaman budaya? Penting dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Jika semua orang sama, maka tidak ada ide yang baru. Semuanya sama. Jadi menonton gitu ya. Tidak Oke. ada ide yang baru. Science. So what type of surface reflects light best? What kind of surface What that type? reflect light best? Type. Mhm. The smooth surface. Do you think it is suitable still if the question why not why we cannot, yeah, because you ask, right? Yes. Why cannot we see things in the dark? I mean, do you think this is still suitable for primary four? The question, Yes. do you think it's still suitable for them? Why? Why cannot we see things in the dark? No. Maybe if the answer is only because there is no light, I will wrong because the CPQ I made because there is no light from the light source reflected of an object and goes into our eyes. So you mean it more complete? So So if they just say because there's no light, it will be wrong. You will make it wrong. No, I will have Oh, the score you subtract become half. half or wrong entirely. If they say like no light or there's no light, even though there's no light, that is our eyes masih setengah. Tapi kalau lengkap, harus saya kayak tadi misalnya. Because we can see things because the light. Yeah, I mean for primary too, that can be the question is can be for them. But for primary first too easy. No, there's no way. I mean like this. I mean you can give like the question like challenging word to them. So you can give the question the challenging question, not because there's no like they reflected. We can find because they are primary one. I saw also this question is used to primary 2. Yeah. For primary 2, I think this is still suitable. My expectation of this question because we are always doing our No, apa namanya? they know what did I expect from the answer. Okay. What is light source? Light source is the object that produces that produces. What is the use of ray diagram? The ray diagram help us to see all the light travel using arrow. It helps us to see and to learn. Okay, I think that's enough for the evaluation for today, sir. I just want to give an input here that for the vocabulary list of PPKN, I don't ask you to go out too far from the topic. Yeah, but if it is still relate to the topic, it's not a problem. You can find for the additional
explanation. Yeah, like just now I have told you that. And for English, you should learn this. You couldn't explain it. English, yeah. Pas, that one when you say ngaben. I asked the reason, I asked the purpose, why did they say that? Why did they make it? You say because they are Hinduism, right? Yes. I mean, that's not the answer. You put here, but you didn't get. You read later. You put here the purpose, but you didn't remember that. And then for science, for science, don't put the question is too easy. You can give the challenging question to them. I don't quite agree if what you say. If you say the question is too easy, because I already explained to you what did I expect from that question, and that question itself is related to the CPQ of the LP. Why we can see things in the dark? I need them to explain step by step how can you see things in the normal room. And when I put the condition of dark room, they should explain there's no light that hits their eyes from the light source and reflected from the surface into their eyes. Because of that complexity, I think that is quite suitable for the people. If they So you mean if their answer is only there's no light, that's simple. simple, I will simply make it wrong. Okay. Alright, for this one I can accept that. But for the next, I mean, don't put the easy question for them to primary influencer. And then for IPAS ya, you learn about suku ya. IPAS ya, you learn about suku. You Learn about suku, clan. Yeah. And then this one, The Chinese one. yeah, the topic they must know at first. For example, like